হ্যালো গাইস, আজকে আমরা ফেরত এসেছি। কেন এসেছি জানি না, কিন্তু এসেছি খেলতে গানুসিন ইম্প্যাক্ট। এই এপিসোডটা তোমরা দেখবে সোজাসুজি উইশিং পর্বের পরে। তো চলো গাইস, আজকে আমরা ঢুকি ওয়ার্ল্ডে, তারপরে হবে কথা। লেটস বিগিন। তো গাইস, আমরা ঢুকে পড়েছি ওয়ার্ল্ডে। আমরা ওয়ার্ল্ডে ঢোকা স্টার্ট করেছিলাম 3 তারিখে, কিন্তু ওয়ার্ল্ডে ঢুকলাম 4 তারিখে, কারণ আমরা ডট 12টার সময় ঢুকেছি। বাহ, তুই কি এখন কোনো ভিডিও আপলোড করলি? এখনো হয়ে গেল নাকি? আমার কাছে তো এখন নোটিফিকেশন এলো। তাও ভালো। তোমরা দেখো গাইস, তোমাদের কাছে কখন নোটিফিকেশন আসছে, কিন্তু আমি সকাল 9টাতেই করি, শিডিউল করি। তো গাইস, এখন আমাদের কাছে কি আছে একবার দেখে নেব। সেটা হচ্ছে 20টা রেজিন। কিসের উপর খরচা করা যায়? চলো ডেকের বিরিয়ানি নিয়ে আসি। তো গাইস, আমরা একটুখানি ফলস খেয়ে গেছি, আমাদেরকে অ্যালগোরিদম দিয়ে দিয়েছে ধোকা। যে ভিডিওটা সকাল 9টায় রিলিজ হওয়ার কথা, সেটা রিলিজ হয়েছে এখন রাত 12টার সময়। তো গাইস, এটাকেই বলে ইউটিউবের থেকে মুরগি হওয়া, কারণ ডিফল্ট টেমপ্লেট সবাই ইউজ করে থাকি আমরা। কিন্তু হনু কজন হয়? হনু খুব কম জনই হয়, তার মধ্যে আমরা মানে আমি এক। সবাই তো হনু নও। আমাকেও কেন বাদ দিচ্ছি? দেখো গাইস, দেখো, একে বলে ভাইচারা, স্বেচ্ছায় হনু হওয়া, একেই বলে। এটা ছাড়া আর কি আছে বলতো? হনুলোম বিলো দুর্লো। কি বুঝলে গাইস? হনুলোম বিলোম এন্ড দুর্লো। চলো গাইস, মেলটে কিন্তু ভালোই ড্যামেজ হয় গাইস, কিন্তু এই যে হাইয়াটা শুরু হলো আমাদের, এটা কিন্তু প্রবলেম্যাটিক, এনিগম্যাটিক, প্র্যাগম্যাটিক, কিছু একটা ম্যাটিক, সার্ফ এক্সেল ম্যাটিক। কি বুঝলে গাইস? আরে কিছু তো লোড হয়ে যা ভাই। গামু গামুনো। চলো গাইস, এইবারে ফায়ারটা আমাদের যখন লোড হলো, আমাদের কাছে কিছুর একটা অ্যাঙ্কার পাওয়া গেল। এইবার ওভারলোডেডেই মেরে দেব। সুপার কন্ডাক্ট খেয়েছে, এবার টিচারের কাছে মিসকন্ডাক্ট খাওয়াবো, তার আগেই মরে গেল। নাইস। আচ্ছা, একটা ম্যাটিক মিস করে গেছিলাম গাইস, অটোমেটিক। চলো আমরা লিভ ডোমেন করে বেরিয়ে যাই, কারণ আমরা এমনি অনেক চাটন মেরে দিয়েছি।
কি কি পাবো আমরা? কি 3 নম্বর ডে ক্যারিবিয়ানের টাইলটা পাবো গোল্ডেন? ডে ক্যারিবিয়ানের টাইল একটা হয়ে যা। এখন রিফান্ড দেওয়া ছিল না ভাই, তুমি হনু। এখানে আবার কিছু একটা রিফান্ড দিয়ে দেবে, দেয় না। যখন রিফান্ড দেওয়া দরকার তখন দেয় না। এইটাতে দিয়ে দে ভাই, এটাতেও দিল না। এটাতে অ্যাকচুয়ালি গাইস বোনাস প্রোডাকশন হওয়ার দরকার ছিল। তাহলে একবার চেক করবো আমাদের একটা স্পেসিফিক ওয়েপন কতদূর কি অবস্থা। ফেভোনিয়াস কোডেক্স, ফেভোনিয়াস কোডেক্স কিন্তু আমাদের রিফাইনমেন্ট র্যাঙ্ক 4-এ আছে। আর ক্রিট হিটসে একটু এনার্জি জেনারেট করে। আর সত্যি কথা বলতে লিসার জন্য এই ওয়েপেনটা আমার আমার চোখে এখন অব্দি বেস্ট, কারণ আমি ক্যারেক্টারটাকে ভালো করে এখনো বিল্ড করতে পারিনি, খালি লেভেল আপ টুকুই করি। গাইস 4টে হয়ে গেছে। ফেভোনিয়াস কোডেক্স কি আমরা একটু লেভেল আপ করব? দেখে নি গাইস, ফরবিডেন স্ক্রোল, ফরবিডেন কার্স স্ক্রোল, ফরবিডেন কার্স ফরবিডেন কার্স স্ক্রোল আমরা এতবার বানাতে পারি যে আমরা ওইটা দিয়ে বিছানার চাদর বানিয়ে ফেলতে পারি গাইস। দেখেছো এটা গাইস, দেখেছো ডিভাইনিং স্ক্রোল আমার কাছে এতগুলো আছে। তো বেশি না, 75টা নেব। তার উপরে বোনাস প্রোডাকশনের সিন আছে। এমনি 84 বানাতে পারতাম। তো 30টা আমরা ফরবিডেন স্ক্রোল বানিয়ে নেব, যেটার মধ্যে আরো কয়েকটা দিয়ে দেওয়াই উচিত। নাইস, 33টা হয়ে গেল। চলে আসলাম লিসার ওয়েপনে, এনহ্যান্স, যেন ঢুকে গেলাম। যাই হোক, একটা এনহ্যান্স মারবো তো আমাদেরকে দেখাবে যে অ্যাসেশন আমরা করতে পারি, বা অ্যাক্সেশন আমরা এখন করতে পারি। তো ফেলে রাখবো না গাইস, আমরা করে দেব অ্যাসেন্ড। এটাকে কিন্তু আমরা গাইস লেভেল 90 নিয়ে যেতেই পারি বলে মনে হচ্ছে না গাইস। হার্ডলি লেভেল 7 অবধি নিয়ে যেতে পারবো মনে হচ্ছে। 8 গেল, 8 ম্যাক্সিমাম আমরা লেভেল 88 অবধি নিয়ে যেতে পারবো। তো তাও সব কিছু স্প্লার্জিংয়ে আমরা ইন্ডালজেন্ট হব না, মানে যেখানে পয়সা পাবো ঢেলে দেব না। এটাকে লেভেল 90তেই রাখি এখনকার মতন। তো আমাদের এখন আউট অফ আউট অফ ইউজেবল অরিজিনাল রেজিন, কিন্তু গাইস আমাদের কাছে একটা সুন্দর স্টোরি কোয়েস্ট পড়ে আছে, যেটা হচ্ছে টরাস ইরাকান্ডাস, মানে আরাতাকি ইতোর স্টোরি কোয়েস্ট। চলো গাইজ আমরা সেটা স্টার্ট করব। এটা একটু পার্ট পার্টে দেবো গাইজ, আজকে বেশি রেকর্ড করব না, কারণ এমনিই অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। 2-3টে ডায়লগ সিনস অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর টুডে।
ওনি কাবুটো দেখিয়েছে মানে গাইস তোমরা বুঝতেই Hi, পারছো Catherine. তো আমাদের ফেভারিট ওনিকেই দেখাবে Something we could help with? ইয়েস Yes. ইউ ক্যান হেল্প I'm উইথ afraid আমার that I পিঠ have another চুলকানো task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou পাইমন Commission. এত সুন্দর The হাইটে assignment ওড়ে is both urgent and dangerous. যে ও পিঠ After চুলকানোর জন্য assessing the বেস্ট assignment, পাবলিক The guild has concluded that Bah. seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. Just another day on the job for us. ডেঞ্জারাস ইউ সে Allow me এতটাই to গড়বড় explain. আছে The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant for a young Oni by the name of Arataki Itto. আতারাকি ইত্তো Those big, tough-looking guys with horns on their heads? পাইমন কি করে চিনলি বে That's correct. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. That said, he has never been caught up in major trouble of any kind. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused of stealing things, and sometimes even whisking away the people themselves. But it doesn't end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making a getaway with his accomplices. So let Paimon guess. It's up to us বস to bring this আরাটাকি ইত্তোকে কিন্তু ফ্রেম করা হচ্ছে This does আমি sound আগেই বলে দিচ্ছি clever. He'll be back with that Oni in no time. I have Okay, complete okay. confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an organization known as the Arataki Gang. বলে হি হ্যাজ আ গ্যাং আই হ্যাভ আ পাইমন I have a Paimon who is emergency food. Leave the fighting to you. The last place Paimon wants to be is in a gang fight. We are still investigating Arataki Itto's potential motives behind these incidents, as well as his current whereabouts. But please ask around in the streets as well. Ask around in the They will streets likely as well. thank you. তো I will await your তোমার সাথে return. আমি কথা বন্ধ Ad করব Astra Avisask. লোকজনকেই জিজ্ঞাসা করব চলো রাইজ আপ গোল্ডেন সোল Well, let's start asking around the রাইজ আপ জুতোর সোল Hopefully we'll learn a little more about this. Arataki Itto? Yeah, I've heard of the guy. Word is he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing and so on the one ঠিক hand, আছে গাইস I অত don't বক বক personally see him as a bad guy. You know, when someone asks for পেদাতে it, হলে he's চলো willing to lend a পেদিয়াস helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. Is it just I'm afraid that perhaps you could try asking around. okay? চলো একজনের বক বক শুনলাম কাকিমা উগুড়া কাকিমা উগুড়া কি বলার আছে বলো Arataki Itto? Oh yeah. I heard about that whole thing. I'm sure it must have been a mix-up on the Tenryou Commission's end. He could never do anything so dastardly. Huh? How can you be so sure? No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything dastardly, I meant maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot of time পুরো playing গল্প rock, শোনাতে paper, বসলো scissors, and hide and seek with the kids. Being kids aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. On purpose, though. No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won! I finally won! I'm unbeatable!" Nice. And so on. Then he took the kid's candy as his prize and ate it right there in front of him. Ugh, that's just plain wrong. He did take it way
too far that time. The poor kid started crying, so I stepped in and gave Itto a scolding. He was pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if nothing had ever happened. In fact, the তাহলে children quite like playing with him আরাতাকি because he's ইত্তো বাচ্চাদের always কাঁদায়। serious about the stakes and never throws a game on purpose. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at a children's game really gonna be capable of these kinds of diabolical deeds? Huh. He doesn't sound like a bad guy at all. Yes, my thoughts exactly. Still, so I'm not trying to condone his actions or anything. Thanks for the info. We'll keep asking. চলো গাইস, এত ইনফো দিল যে পাবলিক ভালো নয়, মানে পাবলিক ভালো, খালি একটু গড়বড় করে। Arataki Itto. Of course I know him. We've been trying to apprehend him recently. We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including the Adventurers Guild. Katherine says that Arataki Itto hasn't done anything seriously bad before, so I'm curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused of? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case. For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are a dead giveaway. I mean, at first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke the officers. What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. He must have been planning the whole thing right. Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either. He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone in his gang, and that the burden of it takes quite the toll on him. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would be an easier ride. As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we confiscated his vision during the Vision Hunt Decree. At the time, Arataki Itto put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end, we had to enlist the help of Kujo Sara to finally secure his vision. The এত Vision বক বক Hunt গাইস was a পোষায় mistake, না। but we never expected that he would go to such extreme lengths to take revenge on us. He does sound a little unstable, just like people have been saying. If the two of you are able to capture Arataki Itto, please bring him straight here. We'll handle him from there. Thanks for all the Too bad we still Sango. don't know where he could have run off to. স্যাঙ্গো ডিটেকটিভ We haven't এজেন্সি, got word on the street, so maybe it's time to talk to a real specialist. যেমন প্রত্যেক Tina remembers that there's a detective বাংলায় এক agency here ফেলুদা in থাকে, Inazuma. Maybe এক we should ব্যোমকেশ try থাকে। asking her. ফেলুদা হলিউডে শুট হচ্ছে। ব্যাস, ফেলুদা আর বাংলার রইল না। না, ঠিক আছে, আমাদের ফেলুদা ইন্টারন্যাশনাল যাচ্ছে। উম, খারাপ। Hello, we'd like to ask some questions about art. Oh, him again. Sure. I have answers. We've already done some investigating for the 10th. I've heard all about your travels. After everything you've been through, I'm sure you understand the way these sorts of things work. How much more are we talking about here? A one-off payment of 397,000 Oh, Mora okay. upfront, plus a further 5% of your Adventurers Guild remuneration as my commission, if Arataki Itto is successfully caught and brought to justice. Whoa, that's crazy expensive! How did you even come up with the price that high? Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryou Commission. All you'll need to pay is the small commission fee. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventurers Guild once we have Itto. So, from the way I see it, you guys are getting a pretty nice deal. গাইস এরা বহুত To বক give you বক the করে full গাইস, picture, পোষায় না। I must first recount a হয়েছে ভাই, কি খুঁজতে হবে সেটা বলো। long আরে time ago, কাকা, in স্টোরিটা a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends.
The Crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The Blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The Crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near. So the Blue Oni said to the Crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You come and stop me. Then the humans will accept you. as planned, the Crimson Oni chased the Blue Oni away. The Crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the Crimson Oni went to tell the Blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where I go, we'll always be friends. That's it? What about the little Blue Oni? Whatever happened to him? I suppose the Blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the Crimson Oni remain now. But the Blue Oni was just an innocent little kid. Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events and that Arataki Itto is, in fact, a descendant of the Crimson Oni. What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. But there are still some volatile personality traits in the Oni bloodline. Every generation of Oni inherits. অনেক বকবক হয়েছে According to my investigation, he was headed southwest. I would bet he's already made it to Yashiori Island by now. Yashiori Island চলো যাবো আমাকে ছেড়ে দাও কাকিমা এত বকবক আমি শুনি না I could only assume so. Judging from his previous bouts, he is a skilled fighter with a lot of brute strength. আরে জিও ক্যারেক্টারদের এরকমই থাকে With people throwing beans at Oni. What use is that? Ah, yes. Now that you mention it, I seem to recall that Arataki Itto is allergic to beans. In fact, all Oni will avoid beans, but especially Itto. I heard that just touching a bean is enough to incapacitate him. If you মানে could bean weaken him ছুঁড়ে a bit মারতে by হয়। triggering his allergies, perhaps you'd have better luck subduing him. It's fine. He's the It just so happens that I have a bag of beans. Of course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. sneaky. But also, thanks. Let's head to Yashiori Island. Please speak to President Sango. bag of beans we got it তাহলে Yashiori Island আমরা চললাম ফরমেশন স্টেট তো আমরা পাচ্ছি না একদম টপের থেকে আমরা স্কাইলাইন করতে করতে চলে যাব আর যেতে যেতে আমাদের মাথায় পড়বে বাজ আর আমরা ঢুকে যাব ইন দা হাজ You did not expect that, did you? According to Detective Sango, Itto should be somewhere around here. Catherine mentioned John, that he has a vision. কিন্তু ঘুমাতে চলে Or যাও you can track him down using elemental একটু টাইম লাগবে Look, footprints. Let's see where they lead. ফুটপ্রিন্ট তোমাদের আর কোথায় যাবে মাথা There's a camp here, আও আও but nothing stands out as particularly noteworthy. Let's keep moving forward.
এই সুইট ফ্লাওয়ার কেউ নেই। There are more footprints here. He should be just up ahead. কিন্তু এবারে কিন্তু গাইস আর ফুটপ্রিন্টস আমি দেখতে হ্যাশট্যাগ পাচ্ছি না। Wait, could that be him? Is that Arataki Itto? He doesn't seem to be looking this way. Perfect. It'll save a lot of hassle. এ ভাই ও বাবা। আমারই পদে পদে কেন আসছে? কি হয়েছে? Hey, who's sneaking around over there? Come on, show yourself. Show yourself. Yikes! We've been spotted! তাহলে পেদাও। আমি তো Could পেদাও। that be him? He doesn't seem to be. It'll save a lot of hassle. তাহলে বেশি কাছে যাওয়া যাবে না গাইস, বেশি কাছে যাওয়া যাবে না। Beans! গাইস ওরা মেরেছি বলে উইম্পারিং। Are you okay? What should we do? Paimon didn't think he'd react this badly. Don't be alarmed. It's just my my allergies acting up. I've got it under control. It's all right. I got this. I just gotta tough it out. I can take it. I can take it. Who am I kidding? I gotta catch my breath here. Whatever it is you want, it's gonna have to wait. I need a moment. Yes, Arataki Itto is incapacitated. Need a moment. Woo, that's better. That sure took a lot out of me, though. Good night ভাই, good night. আমি Arataki Hey, Ittoকে why'd you have to be so mean, huh? Surprise attacking me like that. Good night. Hey, whoa, take it easy. Just stop with the beans, okay? Good night, good So night. you're here to bring me in. Good How night. did you find me all the way out here anyway? Well, whatever. If you think I'm going back with you, you can forget it. I'd walk away if I were you. I pack a mean punch, you know. I don't want to hurt any regular folks like you. That's pretty big talk considering all the beans we have. ব্যাস প্রিন্সের নাম নিলেই ছেলে পুরো ভিজে পেড়াল। Yep, that's right. Me, all by myself. Nobody else. As boss of the Arataki gang, I gotta nab a little food and drink when we're running low. That's only natural, right? Yeah, but nabbing people? That's taking it a bit far, don't you think? Not when their families will pay good mora to see them again. Easy pickings. And the extra mora means I can,
give some to my gang to spend on themselves. Hey, what's with all the questions? Like I said, I'm not going back with you, so stop wasting everybody's time. No way, mister! We've accepted a commission to bring you back! চলো What did you say, little তাহলে one? চলো Come on. Say it to my face. Well, mostly he took a commission to bring you back. show some Looks backbone like you aren't fine. gonna let this drop. In that case, we... Uncle Ito! Uncle Don't Itto. run now. Careful or you'll fall. What's taking you so long? You said we were gonna have a beetle fight today. Come on, you promised. Yeah, that's right. Still going ahead. But you see, I've been out here for ages, and I still can't find a beetle that I like. So, just give Uncle Ito a little more time, okay? Huh? এ ভাই তুই এখানে বিটল ফাইট করতে Yeah, ব্যস্ত that's right. It's because of a little thing called. What are you talking? Come on, just play along. Leave the kid out of this. Uncle Ito, you don't look so good. You look like you're about to fall over. That's because Uncle Ito bumped his noggin on a tree branch while looking for a beetle. Uh-oh. It's all good, though. These horns are rock solid. Okay, if you say so. Granny and I will keep heading back now. Don't be too long. Yep, I'll be right there. Who were those people? The old lady was Granny Oni. She's the one who took me in and raised me. And the kid's name is Daisuke. I took him in just a while back. They're both like family to me. They escaped with me out this way, along with my boys from the Arataki gang. If I didn't bring them with me, the Tenryo Commission would be knocking on their doors for sure. Right. But if you care about them so much, then you shouldn't have done all that stuff that made them worry about you in the first place. Listen, how about we make a deal? You two let me go wrap things up with Daisuke, and once we're done battling beetles, the two of us will settle things with a duel. If you win, I'll come quietly. You can take me back to Inazuma City, and you won't hear a peep out of me. Why? Because I'm an Oni of my word. I'll just tell little Daisuke that my friends and I need to step outside for a moment. That way you won't worry. Cool? What should we do? There is the kid to consider. Oh, it's on! I like your style. All right, but first things first. I need to find an Oni Kabuto to battle. Come with me. Saves you worry. চলো গাইস এর অনিকাবুটো আমি একটু পরে খুঁজে দেব আজকের পার্ট আমরা রাখছি এটুকুই চলো গাইস গুড নাইট একটু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও অ্যান্ড স্টে টিউন ফর দ্য নেক্সট পার্ট অফ আরাটাকি ইটোস স্টোরি কোয়েস্ট তো আমি এটা গাইস পার্ট 1 পার্ট 2 করে দেব তো বাই গাইস বাই